So next chapter, new chapter, chapter number 8, as per the institute material, unit and batch costing. So already మళ్ళీ మనం పాత కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కాస్టింగ్ ఫస్ట్, బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటూ దిస్ చాప్టర్, వాట్ ఈస్ మెant by కాస్టింగ్? ఇట్స్ ఏ టెక్నిక్. సో కాస్టింగ్ అంటే డెఫినేషన్, మన కాస్టింగ్ ఇస్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇట్స్ ఏ టెక్నిక్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్. సో ఆల్రెడీ కాస్ట్ అసర్టైన్మెంట్ లో మనం చాలా టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాం. లైక్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటే కనుక, కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్ అయితే కనుక కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అని, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయితే ప్రొడక్షన్ కాస్టింగ్ అని, సారీ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అని, మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే కనుక ఒకే కామన్ ప్రాసెస్ అయితే జాయింట్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ అని, సర్వీస్ బేస్డ్ అయితే సర్వీస్ కాస్టింగ్ అని, ఇలా చాలా టెక్నిక్స్ మనం నేర్చేసుకున్నాం. ఈవెన్ కాస్ట్ షీట్ కూడా ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కదా. సో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అని మనం నేర్చేసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు దానిలో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అన్న జాబ్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్, జనరల్ థింగ్స్ అని, ఓకేనా. సో ఇవి చాలా ఈజీ థింగ్స్ అయినా ఇవి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం, రైట్. సో ఇది కూడా ఒక టెక్నిక్, మన కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఉపయోగించే టెక్నిక్. ఈసారి మనం యూనిట్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ యూనిట్ కాస్టింగ్. ఫస్ట్ యూనిట్ కాస్టింగ్ లో బేసిక్ డెఫినేషన్ చూద్దాం కదా. సో దాని తర్వాత మనం బ్యాచ్ కాస్టింగ్ కి వెళ్దాం. యూనిట్ కాస్టింగ్. సో వాట్ ఈస్ మెant by యూనిట్ కాస్టింగ్? యూనిట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. Unit costing is a method of costing used where the output produced is identical and each unit of output requires identical costs. This technique is applied in industries like paper, cement, steel works, etc. So it's an example మాత్రమేనా. సో దీని అర్థం నాకు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి, ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్, ఒక టెక్నిక్ used where the output produced is identical output, similar output and different outputs ka, and each unit of an output requires identical cost, similar cost, ఒకేలాంటి కాస్ట్ లో ఒకేలాంటి అవుట్పుట్ మనం ఉపయోగించేటప్పుడు యూనిట్ కాస్టింగ్ అని అంటాం. అంతకు మించి ఏం లేదు. సో ఇది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, పేపర్ ఇండస్ట్రీ, చాలా చోట్ల ఒకే టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలా వన్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడే మనం ఉపయోగించే టెక్నిక్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, కాస్ట్ షీట్, రైట్ నా. సో కాస్ట్ షీట్ లో టోటల్ కాస్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ బై యూనిట్స్ చేసి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ దానిలో చూపించమా. సో కాస్ట్ షీట్ ఇస్ సిమిలర్ టు యూనిట్ కాస్టింగ్ అన్నమాట. సో ఇందులో కొత్త విషయాలు ఏమి ఉండవు. సో యూనిట్ కాస్టింగ్ రూల్స్ అంటే సింపుల్ గా కాస్ట్ షీట్ లో ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న, అప్లై చేసి, సో కాస్ట్ షీట్ రూల్స్ తీసుకుని సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న, యూనిట్ కాస్టింగ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో కొత్త విషయాలు ఏమి దీనిలో ఉండవు. సో జనరల్ బేసిక్ రూల్స్, అలాగే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న, యూనిట్ కాస్టింగ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. చాలా ఈజీ అనేది. సో చాలా ఈజీ థింగ్. కాస్ట్ షీట్ ఏదైతే చేస్తామో కాస్ట్ షీట్ తయారు చేయడమే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రైట్. సో డౌట్ ఉంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1. నేను ముందే చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చాప్టర్లు, 1 hour క్లాసెస్ అంతే. సో first question number 1, illustration number 1. Following data relate to the manufacture of a standard product during the 4 week ending on 28th February.
సో ఫిబ్రవరిలో 4 weeks అన్న. సో 4 weeks సంబంధించిన డేటా. రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ 4 lakhs, డైరెక్ట్ వేజెస్ 2,40,000, మిషన్ అవర్స్ వర్క్ 3,200, మిషన్ అవర్ రేట్ 40, ఆఫీస్ ఓవర్ 10% of works cost, selling over 20 per unit, units produced and sold 10,000 units at the rate of 120 each. You are required to find out the cost per unit and profit for the 4-week period ending on 28th February 2019. సో ఈ క్వశ్చన్ సింపుల్ గా కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ప్రాఫిట్ కనుక్కునే ఒకటి ఏంటన్నది కాస్ట్ షీట్. సో యూనిట్ కాస్టింగ్ సంబంధించి కాస్ట్ షీట్ తయారు చేయాలి. సిమిలర్ క్వశ్చన్, అవునా కదా? సో సింపుల్ గా సో నేను అడిగిన పర్సన్ నాకు కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పి కాస్ట్ షీట్ తయారు చేసేస్తే ఇంకేమైనా అవసరం ఉంటే నేను వర్క్ ఇస్తాను. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. గంగాధర్, సో చెప్పు గంగాధర్, కాస్ట్ షీట్ ఫార్మాట్ లో సిమిలర్ సీక్వెన్స్ ఏంటి చెప్పు వరుసగా. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం గంగాధర్? ప్రైమ్ కాస్ట్ and direct material. Direct material consumed kada. So what is the material consumed in this question? 4 lakhs. Right, 4 lakhs. Next, direct wages. So what is the direct wages in this question? 2,40,000. The direct expense ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు సార్. So total ఏమంటాం? Prime cost. So what is the total? 6,40,000. 6,40,000. ఓకేనా? సో తర్వాత దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తాం? ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ కాదు, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ కి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్ లో వాడు తీసుకున్న మెథడాలజీ ఏంటి? డేటా ప్రకారం మిషన్ అవర్ రేట్, రైట్ అన్న. సో ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ యూజ్ చేస్తాడు? 3,000 మిషన్ అవర్స్ యాక్చువల్ బేస్ ఇంటూ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ రేట్. సో అబ్జార్ప్షన్ చేస్తాం. సో ప్రీ డిటర్మైన్డ్ రేట్ ఎంత? 40 rupees. సో 3,200 into 40 rupees, 1,28,000. సో దీన్ని మనం అంటాం ఏమంటాం? దీన్ని గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అని అంటాం, లేదా ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అని అంటాం. సో టోటల్ 7,68,000. అయితే ఓపెనింగ్ స్టాక్ గానీ క్లోజింగ్ స్టాక్ గానీ WAP ఉందా? లేదు. సో కాబట్టి ద గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఇది ఆల్సో నోన్ యాజ్ నెట్ వర్క్స్ కాస్ట్. దేర్ ఇస్ నో స్టాక్ ఆఫ్ WAP. సో దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలన్నా? ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ అని చెప్తున్నాడు 10% ఆఫ్ వర్క్స్ కాస్ట్. దీనిలో 10% అంట. 7,68,000 into 10%, దట్ ఈక్వల్స్ టు 76,800. సో యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. సో ఫార్మాట్ మర్చిపోకూడదు. 7,68,000 plus 76,800, that equals to 8,44,800. సో తర్వాత దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తానన్నా? స్టాక్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆర్ క్లోజింగ్ స్టాక్? లేదు. సో దీని పేరు ఇంకొక పేరు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అనొచ్చు. సో ఇంకా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ తీసుకోవాలన్నా. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ అని చెప్పాడు వాడు 20 rupees per unit అన్నాడు. సో ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? 10,000. స్టాక్ ఏం లేదు కాబట్టి 10,000 into 20, that equals to 2 lakhs అన్న. సో యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో టోటల్ వచ్చి 10,44,800, రైట్ అన్న. సో యాడ్ ప్రాఫిట్, యూ విల్ గెట్ సేల్స్. సో అయితే క్వశ్చన్ లో సేల్స్ ఇచ్చానన్న 10,000 into 120, దట్ ఈక్వల్స్ టు 12 lakhs. సో 12 lakhs కి 10,44,800 కి ఉన్న డిఫరెన్స్ 1,55,200 is the profit. క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏంటి? ప్రాఫిట్ అడిగాడు. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అడిగాను అంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? 10,44,800 బై ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం మనం? 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ 104.48 అని అర్థం. ఓకేనా? సో కాస్ట్ షీట్ లా కాదా? కొత్తది ఏమైనా ఉందా దీనిలో? అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయిన చాప్టర్ ఇది. Any doubts in this question? So question number 1 completed. So question number 2 మీరు వర్క్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 సిమిలర్ క్వశ్చన్ కదా. సో మీరు వర్క్ చేయండి. సో దానిలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మీరు వర్క్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే కనుక రేపు క్లాస్ లో అడగండి. సో దీంతో మనకి యూనిట్ కాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో యూనిట్ కాస్టింగ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ చిన్న చిన్న విషయాలు అన్న. సో అంత పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. యూనిట్ కాస్టింగ్ అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ కేటగిరీ ఆఫ్
యాక్టివిటీ కాస్టింగ్ మెథడ్. సో మనం దానికి ఉపయోగించే టెక్నిక్ కాస్టింగ్. నిర్మల్ క్లియర్? Yes, sir. Clear, sir. Right now. So next one is batch costing. So illustration number 2 వర్క్ చేయండి అందరూ కూడా. అలాగే ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 కూడా వర్క్ చేయండి. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2. సో రెండు కూడా వర్క్ చేయాలి. యూనిట్ కాస్టింగ్ లో కాస్ట్ షీట్స్ తయారు చేయాలి. సో టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి. కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఇవి నీకు టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి. సో జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదివితే చేసేచ్చాను, పెద్ద కష్టం ఏమి కాదు. సో నేను ఆల్రెడీ చాప్టర్ మిమ్మల్ని సొంతంగా కూడా చేయమని కూడా చెప్పాను ఇంతకు ముందే. సో అయినా కొంతమంది ఇంకా చేయలేదు. సో మనం కంప్లీట్ చేసేద్దామనే ఉద్దేశంతో నేనే చెప్పేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ వన్ is batch costing. So next part of this chapter is batch costing. So theory part చూద్దాం, జస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ చూద్దాం నాన్న. ఒకవేళ టైం ఉంటే కంప్లీట్ చేద్దాం, లేదా రేపు క్లాస్ లోనే కంప్లీట్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ డెఫినేషన్? Batch costing, it is a type of specific order costing where articles are produced in predetermined lots known as batches. సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ కాస్టింగ్, ఆర్డర్ బేస్డ్ కాస్టింగ్, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఇది ఆర్డర్ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఆర్డర్ ఇస్తేనే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, కాంట్రాక్ట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఆర్డర్ బేస్డ్ కాస్టింగ్. జాబ్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఆర్డర్ బేస్డ్ కాస్టింగ్. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తేనే మనం వర్క్ చేస్తాం. అలాగే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఆర్డర్ బేస్డ్ కాస్టింగ్. అంటే ఆర్డర్ ఇస్తే, కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. కస్టమర్ ఆర్డర్ ఉన్నా లేకపోయినా అలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ కాల్డ్ యూనిట్ కాస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ఆర్డర్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలంటే సిమిలర్ యూనిట్స్ అయి ఉండాలి. అలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే కస్టమైజేషన్ ఏమి ఉండదు, అలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యూనిట్ కాస్ట్. కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తే మనం చేసే ప్రొడ్యూస్ చేస్తేనే ఏమంటాం? జాబ్ కాస్టింగ్ ఆర్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనమాట. సో దీనిలో బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఎప్పుడు? సో జాబ్ కాస్టింగ్ అంటే ఒకే జాబ్ ఉంటేనే సింపుల్ జాబ్. అయితే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అంటే ఒకే ప్రోడక్ట్ మల్టిపుల్ predetermined lots, articles are produced in predetermined lots. అంటే ఒక లాట్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతున్నా, నీకు ఎన్ని కావాల్సిన కుదరదు. ఒక లాట్ అంటే ఒక్కసారి యాక్టివిటీ మొదలెడితే ఒక లాట్ 100 యూనిట్సా లేదా 200 యూనిట్సా ఖర్చులు అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. 100 యూనిట్స్ కి ఒకేసారి ఖర్చు పెడతారు తప్ప నాకు 1 యూనిట్ కావాలంటే ఒకసారి ప్రొడ్యూస్ చేయడం, మళ్ళీ ఇంకో 10 మంది కావాలి 10 యూనిట్స్ కావాలంటే ఒకసారి, అలా జరగదు ఇక్కడ. అలా జరగనటువంటి మెథడాలజీని మనం అంటాం బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అని అంటాం. అట్ ఏ టైం మనకి ఏమవ్వాలి? గూడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయిపోవాలని అట్ ఏ టైం. సో అలా ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొసీజర్ మనం అంటాం బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? సో సిమిలర్ సేమ్ యాజ్ రూల్స్ అయితే కనుక అన్ని కాస్టింగ్ రూల్స్ అన్ని ఒకలాగా ఉంటానన్నా. సో అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే ప్రీ డిటర్మైన్డ్ లాట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, కస్టమర్ ఆర్డర్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే మనం దాన్ని ఏమంటాం? బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అంటాం. అలా ఎన్ని బ్యాచెస్ అయినా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో దీనిలో అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ద కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ టాపిక్ లో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే జనరల్ గా యూనిట్ కాస్టింగ్ లో ప్రొడక్ట్ ఇస్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో బ్యాచ్ కాస్టింగ్ లో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బ్యాచ్. ఒక బ్యాచ్ అనేది కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి తీసుకుంటాం. ఒక బ్యాచ్ కి కాస్ట్ ని అక్యుములేట్ చేస్తాం, ఒక బ్యాచ్ కి కాస్ట్ ని ఇంకర్ అవుతాం, ఒక బ్యాచ్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. రైట్ అన్న? సో ఒక బ్యాచ్ కి కాస్ట్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. సో కాబట్టి దీని పేరు బ్యాచ్ కాస్టింగ్. సో దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ ఏదైనా సాల్వ్ చేద్దాం. టైం ఉందా మనకి? 16:42. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చేద్దాం నాన్న. సో 4 తీసుకుంటే టైం పడుతుంది, రేపు క్లాస్ లో 4 చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నాన్న, ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3. సో ఈజీ క్వశ్చన్, సేమ్ రూల్స్, కొత్త రూల్స్ ఏముండవు నాన్న, చాలా ఈజీ రూల్స్, కాస్ట్ షీట్ రూల్స్. Arnav Confections owns a bakery which is used to make bakery items like pastry, cakes and muffins. నేను చూసాను ఇవి ఎవరో ఒక కేక్ ఒక పేస్ట్రీ ఆర్డర్ ఇస్తే మనం చేయం.
అట్ ఏ టైం కొన్ని చేయగలిగితేనే ఈ ప్రాసెస్ చేస్తాం. అలా చేస్తే బ్యాచ్ లేదు, ఒకటే చేసే యాక్టివిటీ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ సే ద ఇండస్ట్రీ విల్ బి కమ్స్ అండర్ కాస్ట్ యూనిట్ కాస్టింగ్. సో అవ్వకూడదని రూల్ ఏం లేదు నాకు. సో ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఏ కాస్టింగ్ మెథడాలజీ కన్నా రావచ్చు. ఒక బ్యాచ్ కింద ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను అంటే దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ కాస్ట్. AC, the company name పేరు నాన్న, AC used to bake at least 50 units of any item at a time. A customer has given an order for 600 muffins, right? So at least 50 ఉండాలన్న అంటే వాడి ఉద్దేశం ఒక బ్యాచ్ అంటే వాడి ఉద్దేశం ఎంత at least 50 units. సో మనకి ఎన్ని వచ్చాయన్న ఆర్డర్, ఈ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఎన్ని యూనిట్స్ 600 muffins వచ్చాయన్న. ఓకేనా? ద ప్రాసెస్ బ్యాచ్ ఆఫ్ 50 muffins. సో 50 అనేది ఒక బ్యాచ్ కదా, ఇది ఒక బ్యాచ్, వన్ బ్యాచ్. The following cost would be incurred. So ఒక బ్యాచ్ కోసం అయ్యే కాస్ట్ మెటీరియల్ 500 రూపీస్, వేజెస్ 50 రూపీస్, ఓవెన్ సెటప్ కాస్ట్, ఓవెన్ సెట్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్ 150 రూపీస్. ACI company absorbs production overheads at the rate of 20% of direct wages cost. 10% is added to the total production cost to each batch to allow the selling and distribution and administrative overheads. And the company requires a profit margin of 25% of sales value. Determine the selling price of the 600 muffins. Is a question. So the first thing, so batches point of cost చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు ఎన్ని బ్యాచెస్ చేయడం ద్వారా ఈ ఆర్డర్ నేను సాటిస్ఫై చేయగలను. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. సో కాస్ట్ లోని బ్యాచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఈక్వల్స్ టు 600 muffins by 50 muffins, దట్ ఈక్వల్స్ టు 12 బ్యాచెస్. అంటే నేను 12 బ్యాచెస్ యాక్టివిటీ చేయాల్సిందే, రైట్? దీనికి సంబంధించి కాస్ట్ షీట్ 2 పార్ట్స్ ఇక్కడ తయారు చేస్తాను ఈజీగా. ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాను పార్ట్ నా ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్ కింద ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ పార్ట్ పర్టికులర్ కాస్ట్ షీట్ నా అమౌంట్. సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్. సో మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత క్వశ్చన్ లో 500 రూపీస్ పర్ బ్యాచ్. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. సో 500 into 12 batches, 6000 rupees direct material cost. Direct labor cost. So labor cost basis 50 rupees per batch, 50 into 12, 600. Next alage oven setup cost, so 150 per batch into 12 batches, 150 into 12, so that equals to 1800. So ivanni మనం కలుపుకుంటే మనం దీన్ని అంటాం నాన్న ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటాం. సో ప్రైమ్ కాస్ట్ మెటీరియల్ లేబర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6000 plus 600 plus 1800, you can say 8400 is the total prime cost. So ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాను యాడ్. సో ప్రైమ్ కాస్ట్ ఏం యాడ్ చేయమంటున్నారు క్వశ్చన్ లో? ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంతంట అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20% ఆఫ్ వేజెస్, డైరెక్ట్ వేజెస్. సో ఎంత అవుతుంది 20% ఆఫ్ డైరెక్ట్ వేజెస్? సో డైరెక్ట్ వేజెస్ ఎంత 600. సో 600 into 20%, సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 120. సో ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ ని మనం యాడ్ చేసుకుంటే సో దీన్ని మనం అంటాం కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. సో స్టాక్స్ గట్రా ఏం లేవు కాబట్టి 8520 యాడ్. మళ్ళీ దీనికి ఇంకేం చెప్తున్నాడు? 10% ఇస్ ఫర్ total production cost to each batch for selling and distribution. Selling and distribution అన్ని కలిపిన at the rate of 10% of production. దీనిలో 10% అంట అంటే 852 రూపీస్ యాడ్ చేస్తాం. దెన్ ద టోటల్ కాస్ట్ అనొచ్చు లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అనొచ్చు. సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అంటే కనుక టోటల్ కాస్ట్ 8520 ప్లస్ 852, సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 9372 రూపీస్. సో 9372 రూపీస్ వచ్చింది టోటల్ కాస్ట్. సో మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే క్వశ్చన్ లో తెలీదు, బట్ సేల్స్ కి రిలేషన్ ఇచ్చానన్నా. సేమ్ రిలేషన్ ఇచ్చాడు మన క్వశ్చన్ లో. ఏసీ కంపెనీ రిక్వైర్స్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆఫ్ 25% ఆన్ సేల్స్. సేల్స్ 100 అనుకుంటే ఇది 25 అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది 75 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 75 కి ఈక్వల్ అయితే సో 25 కి ఎంత 100 కి ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 9372 into 100 by 75, that equals to 12496 is the sale value minus 9372 is the cost. The profit is 3124. So మన క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటన్నా calculate the determine the selling price అని అన్నాడు. ఓకేనా? సేల్స్ కనుక్కున్నానన్నా. సో ఎన్ని యూనిట్స్ అనేవి 60 muffins, 600 muffins కాబట్టి సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ per batch, so you can say per batch, so 12496 by any batches అనేవి 12 batches, so that equals to 12496 by 12 batches, that equals to 1041.33. సో ఇదే చెప్పాలి, ఎందుకంటే the cost object is batch in batch costing. per యూనిట్ మనం అడగలేదు, మనకు అవసరం. ఒకవేళ అడిగితే కావాలంటే సో డివిజన్ 600 కూడా వేయొచ్చు, తప్పేమి కాదు. కానీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది బ్యాచ్ కాస్టింగ్. Batches point of view, the selling price will be determined for a batch.
The batch selling price is 1041.33. Right? Any doubts? Illustration number 3 completed. So fourth illustration, అలాగే మనకి ఇంకా 5 and 6 అవి కూడా ఉన్నాయన్న. సో వీటన్నిటి గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 5, 6, 7 అన్ని చూద్దాం నాన్న. సో బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ క్లాస్, అందరూ కూడా మెటీరియల్స్ చాప్టర్ ఈఓక్యూ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటాను. ఎందుకంటే కొంతవరకు ఇంటర్ రిలేషన్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ తర్వాత సో ఈఓక్యూ నేను అడిగినప్పుడు చెప్పకపోతే బాగుంది. రైట్? సో కంపల్సరీగా అందరూ ఈఓక్యూ కాన్సెప్ట్ ని చెక్ చేసుకుని రండి నన్ను. రైట్? దీంతో బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సమ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకొక పార్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం.